evolution of Laos media landscape. Thorough preparations are underway for the Congress set to be held in Vientiane from July 13 to 15 with the primary aim of revolutionizing the media sector and attaining higher standards of excellence. พวกเราเห็นว่าเรื่องงานสื่อมวลชนนี้มันมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแพร่นโยบายของพรรคและรัฐนี้ Dr. Kampan noted that the Congress follows the recent transfer of media organizations under direct guidance of the Commission. This shift allows media outlets more extensive opportunities to effectively disseminate the party and state's principles, while also combating misleading narratives from malicious sources. In line with the resolutions number 23 issued by Politburo of the Central Committee on February 24, 2026, an overseeing committee comprising 4 subcommittees has been established to coordinate preparations for the Congress. These subcommittees focus on content management, advertising campaigns, security and healthcare, as well as overall logistical support. แต่การกระเกียมกองซุ่มสื่อมวลชนในประเทศครั้งที่1นี้แม้นได้เริ่มแต่ภายดังกองสุบใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สุดลงซึ่งใช้เวลาประมาณ5เดือนปลายมานี้ Preparation commenced subsequent to the 12th National Party Congress, spanning a 5-month period resulting in all participating units being fully prepared for the forthcoming event. These readiness efforts have been bolstered by the thoughtful guidance of the Politburo, the Party Central Committee Secretariat, and senior leadership. Collaborative work among various departments and subcommittees within the Commission for Information and Education of the Central Committee has been instrumental in providing crucial information and hosting preparatory seminar. Given the inaugural nature of this conference, challenges have arisen in compiling and comparing data, as well as in producing documentaries and curating photo exhibitions within the Congress's time frame. ในตลอดระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติพระบทบาทของสื่อมวลชนกฎกาเบิ่งโครงประกอบการจัดตั้งและพนักงานในการสื่อนี้ A core focus of the Congress will be to evaluate the enactment of relevant legislation, assess the organizational structure and personnel of the media, enhance material resources, technical infrastructure, and financial management to elevate media standards. Furthermore, deliberations will center on a new Politburo resolution intended to replace the long-standing resolution number 36 established in 1993. Included in the agenda is a capacity-building session for media professionals, emphasizing 3 key themes: reinforcing the party's guiding role in media affairs, enhancing media ethics, and deepening comprehension of legal frameworks relevant to media work. The primary aim is to enhance quality and foster comprehensive growth within the media sphere, urging personnel to focus on reality, education, guidance, and a proactive approach. และปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงแหลมคมของพรรคนี้และปฏิบัติบรรดากฎหมายเข้มงวดและก็จรรยาบรรณมืออาชีพของสื่อมวลชนนี้เพื่อแนวใช้พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่ผลลัพธ์ใหม่อย่างแข็งแรง Conclusively, a rallying call has been issued to media personnel nationwide, urging the preservation of esteemed media traditions, the pursuit of greater achievements, the role of being a robust voice for the party, adherence to legal frameworks, and strict observance of professional ethics to ensure media's progressive development along a positive and productive trajectory.